Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. SLT Mobitel Home Broadband within online learning සහ online working සඳහා ඇදහිය නොහැකි data දීමනා GB 30ක් රුපියල් 195යි GB 100ක් රුපියල් 490යි කාර්යාලයක් පාසලක් ගෙදරටම ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඉන්ටර්නෙට් සබඳතාවය SLT Mobitel එකම එක සබඳියාව. Very good evening. Welcome to the State of Business on our television. I'm Sachin Ratnayaka. Let's look at the headlines first. Teachers and principals will be back in duty soon, Government Minister assures. Rupee has gravely depreciated. Opposition MP charges the government. News in detail. Headline inflation as measured by the year-on-year change in the Colombo Consumer Price Index increased to 6% in August 2021 from 5.7% in July 2021. The Statistics Department of the Central Bank of Sri Lanka stated this in a press release yesterday. This was driven by monthly increases of prices of items in both food and non-food categories. Subsequently, the year-on-year food inflation increased to 11.5% in August 2021 from 11% in July 2021, while year-on-year non-food inflation increased to 3.5% in August 2021 from 3.2% in July 2021. The CCPI measured on an annual average basis increased marginally to 4.3% in August 2021 from 4.2% in July 2021. Monthly change of CCPI recorded at 0.28% in August 2021 due to price increases observed in items of both food and non-food categories. Moreover, monthly changes of food and non-food categories recorded at 0.21% and 0.06% respectively. Accordingly, within the food category, prices of fresh fish, fresh fruits, sugar, and chicken increased, whereas prices of rice and coconut recorded decreases. Meanwhile, prices of items in the non-food category recorded increases, mainly due to price increases observed in the health and furnishing household equipment and routine household maintenance subcategories during the month. The year-on-year core inflation, which reflects the underlying inflation in the economy, increased to 4.1% in August 2021 from 3.7% in July 2021. Moreover, annual average core inflation increased marginally to 3.2% in August 2021 from 3.1% in July 2021. Sri Lanka received $150 million in a currency swap arrangement from the Central Bank of Bangladesh and a special drawing rights allocation from the International Monetary Accounting to around $787 million to boost gross reserves. Bangladesh government has also given $150 million out of $200 million agreed in tranches of $50 million, $100 million and another $50 million. Central Bank yesterday announced that the swap facility has been provided for a period of 3 months with the possibility of rolling over twice for similar periods. International Monetary Fund had given $554 million special drawing rights where the holding asset is balanced by an allocation and is part of a worldwide creation of reserve asset. The central bank said it was worth about $787 million. They also added that the facility provides additional liquidity to the global economy at a time of an unprecedented crisis due to the COVID-19 pandemic, supplementing countries' foreign exchange reserves and reducing their reliance on expensive domestic and/or external debt. CBSF further explained that the countries can use the space provided by the SDR allocation to support their economies and step up their fight against the adverse effects caused by the pandemic. At the same time, they also stressed that the IMF SDR allocation is not a loan from the IMF and no specific conditionality is attached to the allocation. Though there are no conditions, the IMF has warned countries that get the SDRs not to delay reforms, especially if they have debt problems. Education Minister Dinesh Gunawardena yesterday stated that the government has decided to eliminate the salary anomalies in teacher-principal services under several phases within the next 4 years.
Explaining further, one of the committee members to the Cabinet Subcommittee of the Elimination of Salary Anomalies in Teacher Principal Services, Minister Vera today said that all the committee members are in strong belief that the principals and teachers will be back on duty soon. සමහරලාට කාලයක් තිස්සේ නොසලකා හැරපු ගැටලු ගණනාවකට අපි මේකේ නිර්දේශ දීලා තියෙනවා ඒවා විසඳන්න කියලා. එතකොට කැබිනට් මණ්ඩලය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට නියෝග කරනවා ඊයේ ඒ සඳගත්තු තීන්දුව මගින් මාස 6ක් ඇතුළත ඒ අනිකුත් නිර්දේශයන් පළාත් සභා ඒ විෂය භාරයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මාස 6ක් ඇතුළත විසඳන්න කියලා. එතකොට රජයක් හැටියට මේ වෙලාවේ මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ දෙන්න පුළුවන් සාධාරණම විසඳුම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි මේකේ සුබෝධනීය නම නැහැ කියලා කවුරු හරි කෑ ගහනවා නම් ඒ මස්රාත්වල මිල්ලන ශෛලෝක්ල මිස වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. දැන් අපි අනුකමිටුව යෝජනා කරේ නැහැ අයවැය වෙනකම් මාස දෙකක් 5000 ගානේ දෙකක් දෙන්න කියලා. ඒක ඇත්තටම වැඩි හොඳක් හැටියට හිතලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී කරු මුදල් ඇමතුමා ඒ යෝජනාව කළේ. ඒක ඇත්තටම සත්භාවයෙන් කරපු යෝජනාවක්. මොකද ගුරුවරුන්ට විශ්වාසයක් ඇති කරන්න, විදුහල්පතිවරුන්ට විශ්වාසයක් ඇති කරන්න අපි මේ ගත්තු ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුවට අනුව කටයුතු කරනවා. ඒ බව තහවුරු කිරීම සඳහා තමයි ඔය කියන 5000 දෙකක් මාස දෙකකට දෙන්න යෝජනා කළේ. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා තමයි අවසානයේ ඒක එහෙම තීරණය වුණේ. ඒක උනත් වෘත්තීය සමිතිය කියනවා නම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒකත් තියාගෙන අර වැටුප් වැඩි කරන වෙලාවට ඒ සල්ලිත් දාලා අපිට දැන් දෙන්න ඒ වෙලාවට දෙන්න පුළුවන් 50 නම් ඒක 75 කරලා දෙන්න කියලා ඒ වගේ කියනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපිට විවාද කරන්න කාරණයක් නෙවෙයි. නමුත් 5000 කතාව පැත්තක දාලා මෙන්න මේ පොදු විසඳුම පිළි අරගන්න කියලා අපි මේ රටේ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා හිටනවා. Stay tuned for more news. We'll be right back after a small commercial break. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන් වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. විදුවල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධිවේගී අතිබලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT Mobitel Fiber දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Welcome back to the State of Business. The Cabinet of Ministers this week gave its backing for a mega $783 million venture in Anuradhapura to grow aloe vera for export of derived herbal products. Co-Cabinet spokesman Ramesh Patrana announced this at a media briefing held at the Government Information Department yesterday. Based on a proposal presented by Minister of Finance Basil Rajapaksa and the Minister of Lands S.M. Chandrasena, the Cabinet approved the handover of 66 acres of Crown land to the venture promoter Lanka Herbals Limited on a 30-year lease. The approval follows Lanka Herbals Limited submitting a proposal under the Dry Zone Rural Economic Development Aloe Vera projects to start an herbal medicine manufacturing industry. The organic farming project is expected to use aloe vera roots, tubers, gel, and external parts of the leaves to make high-energy drinks, pills, ointments, inhalers, and hair oils. As per the statement from the Government Information Department, of the $783 million, the company plans to spend $300 million as capital investment. It is expected to set up nurseries for the production of aloe vera seedlings in 2,000 acres in Rajanganaya and Nochiagama Divisional Secretariat divisions, and 102,000 acres in the Anuradhapura district will be used for the cultivation of aloe vera using the plants produced by those nurseries under the said project. It is proposed to involve families who own land on grants and licenses and families who enjoy government lands for cultivation to the project. Budget deficit for the 6 months to June 2021 was 781 billion rupees, up 6% from a year earlier. According to central bank data, that was 4.7% of projected gross domestic product. Country's deficit was broadly in line with 2020 gap of 4.9% of GDP in 2020. State revenues grew 8% from a year earlier to 714.5 billion rupees.
though it was down to 20% from 2019 before the stimulus tax cut in 2019 December and the coronavirus pandemic. Current spending grew 6% to 1,311 billion rupees and 17% from 2009. The current account deficit, or the gap between total revenues and recurrent spending, was 596.5 billion rupees, up 4% from a year earlier and up 157% from before the tax cuts. Capital spending was cut to 184.5 billion rupees, or down 36% from 2019, though up from 163.7 billion last year. The central government debt, however, grew to 16,564.5 billion rupees, or up 1,447 billion from the end of December 2020, which is very high than the overall deficit of 781.7 billion rupees. Sri Lanka is trying to control spending, yet has frozen new recruitments after hiring 50,000 graduates and 38,000 unskilled workers into a multitask force. Despite net payment of debt currency, weaknesses tends to bloat debt. The rupee value of debt fell about 180 billion rupees from December to June amid depreciation. In rupee terms, however, the economy could eventually inflate. Samagi Janabalawege parliamentarian Dr. Harsha De Silva charges that the rupee has been critically depreciated and the efforts by the government to cover up are not strong enough. Opposition parliamentarian made these observations addressing a media briefing at the Samagi Janabalawege head office in Colombo yesterday. මේ ගැටලුවට තියෙන මූලිකම හේතුව දැනට මේ ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නේ ඩොලර් හිඟය. දැන් ආණ්ඩුවෙන් කොච්චර කිව්වත් ඩොලර් තියෙනවා මහ බැංකුවේ ඩොලර් එක විකුණන්නේ 203ට කියලා. මේ දැන් බලන්න. හරි මේ සම්පත් බැංකුවේ මේ දැන් බලුවොත් කීයද ඩොලරේ විකුණන්නේ? ඒගොල්ලොන්ගේ හොඳ ක්ලයන්ට්ලට හරි රුපියල් 226 725යි. ඊළඟට බලන්න කොමර්ෂල් බැංකුවේ රුපියල් 226යි. හරි ඊළඟට බලන්න HNB බැංකුවේ රුපියල් 226යි. ඉතින් කාවද මේ මුලා කරන්න හදන්නේ රුපියල් 203ට ඩොලර් විකුණන්න තියෙනවා. ඒ ඩොලර් වලින් අපිට මේ අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගේන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හරි. ඉතින් අපිට අර ආමියේකේ ප්‍රධානියෙක් මං හිතන්නේ නම් කරලා තියෙනවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්වරයා හැටියට. ඊළඟට හදිසි නීතිය දාලා තියෙනවා. එතන හදිසි නීතිය දාලා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්වරයෙක් දාලා ආණ්ඩුව හිතනවා නම් පෝලින් නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මිනිස්සුන්ගේ සීනි ටික ඒ රුපියල් 85ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් පරිප්පු මිල අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස් කෙනෙක් දාලා. ආණ්ඩුව හිතනවා නම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් කියලා මේ අහස උසට ගිහිල්ලා තියෙන හාල් මිල අඩු කරන්න මේ හදිසි නීතිය දාලා ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නන් නෙමෙයි. Stay tuned for stock updates. We'll be right back after a small commercial break. අන්තර්ජාලය ෆයිබර් සමගින් බලකැන්වෙන තැන ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධ්‍යාපනයට බාධා ප්‍රමාද නැති අන්තර්ජාලය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. වල පැහැදිලි බවේ උපරිමය ඉස්සර වගේ නෙවෙයි දැන්. අධිවේගී අධිබලය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වේගවත්ම සහ පුදුම ප්‍රීමියම් ෆයිබර් අන්තර්ජාලය SLT මොබිටෙල් ෆයිබර් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all share price index gained by 165.53 points to close at 9,163.13 and the S&P SL20 gained by 75.91 points to close at 3,440.50. Up next are Forex rates.
Thank you for watching. See you tomorrow with State of Business on usual time. Until then, take care. Good night.